sacrifice three things. Never sacrifice three things: your family, your heart, and your dignity. So apa-apa pun family first. Okay, kalau family tu toxic, yang itu bukan tinggalkan tapi jauhkan. Okay. And then yang kedua, heart, maksudnya apa-apa kita buat, kita perlu buat dengan hati lah. Okay. So kalau kita buat half-hearted, so outcome dia pun half ni lah. Okay, dia punya outcome pun separuh je lah yang kita akan dapat. Okay, and then lastly your dignity. So kita ada maruah. So kadang-kadang ego kita ni penting untuk kita apa orang kata? Ego ni penting untuk protect diri sebenarnya. Okay, tapi don't overuse lah. Kalau overuse tu yang akan jadi very apa orang panggil? Very selfish lah. Okay. So to chapter 6. So now we move on to carbonyl compound. Okay, so now we will learn about we will learn ini apa tu? Okay, so we will learn about two subunit. Okay, 6.1 structures, and number 2 we will learn about nomenclature. Okay, so structures give the general structural formula of aldehydes and ketones. So the similarities between aldehydes and ketones is they both have carbonyl group. Okay, they both have carbonyl group. Okay, carbonyl group. Okay, and then aldehyde and ketone are isomeric. Why? Because they both have carbonyl group, and then the molecular formula might be the same lah. Okay, so if the molecular formula is same, but dia punya structural formula is different, they are isomers. Okay. Okay, and then number 3, carbonyl compounds are polar. Okay, so why polar? Because we have C double bond O, so bahagian C itu ialah delta positif. And then O tu adalah bahagian delta negatif. Electronegative. Okay, and in general, an aldehyde are more reactive than ketone towards nucleophilic addition. Diorang punya reaction mostly the same, but some reaction aldehyde buat, ketone tak buat. Okay, so that's why aldehyde is more reactive. Okay, so we have aldehyde and ketone. So what is the difference? Tadi the similarities is carbonyl group, but the difference is the location of carbonyl group. Okay, for aldehyde, the location of carbonyl group ialah dia mesti attach, C double bond O ni mesti attach to the H. Okay, mesti attach to the H. So that is aldehyde. But the H means bukan aldehyde lah. Okay, and then we have ketone. Ketone, okay, and then aldehyde ni mesti kat carbon number 1. Okay, it can't be at carbon, a different carbon. Maksudnya dia tak boleh carbon selain carbon 1. Okay. And then we have ketone. Ketone dia punya carbonyl group duduk between 2 carbon. Okay, so carbonyl group is between 2 carbons. Alright, bukan and then C double bond O ni can be carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3. Okay, so it can be at any carbon, but dia punya syarat mesti between 2 carbons. Okay, carbonyl tu mesti between 2 carbons. Okay, so itu structure of aldehydes and ketone. Now we move on to the nomenclature. Okay, so first of all, for nomenclature, okay, nomenclature. So kita ada 3 bahagian. Yang pertama sekali, kita perlu choose parent chain. Okay, choose parent chain. When choosing parent chain, okay, you must choose longest carbon chain with
functional group. Okay, buruk tulisan saya ni. Okay, it's functional group. Okay, and then yang kedua, numbering. Okay, numbering. You must start from N nearer to functional group. Okay, yang kedua, substituent. Okay, yang ketiga pun substituent juga, tapi ikut dia punya locants, sets of locants. Okay, and then yang keempat, substituent juga, but kita tengok dia punya alphabet. Okay. And then number 3 barulah kita menulis. Okay. So kita bagi nama. Okay. So 3 step ni mesti kena ikut sama je sampai carboxylic acid nanti chapter 7. Okay. So first of all, bila nak name aldehyde and ketone, first of all what you must do is determine whether it is aldehyde or ketone. Okay, so if aldehyde, okay, dia punya in tu akan jadi al. Okay, contohnya kalaulah kita ada satu carbon, kita panggil methane. But if we have one carbon for aldehyde, so kita panggil methanol. Okay, and then this is aldehyde because C double bond O H. Okay, and then we have butanol. Contoh sini, butanol. So C double bond OH must be carbon number 1, 2, 3, 4. Okay, so that's why panggil butanol. So perlu tak nak tulis 1 butanol? No, because wajib. Okay, selalunya aldehyde ini memang duduk dekat carbon number 1. Okay, and then untuk aromatic aldehyde, okay, this one is aromatic aldehyde. So the common name, so this is common name. Benzaldehyde is common name. Common. Okay, and then we have IUPAC name. Okay, IUPAC name means that kita ada methanol, so dia punya parent. So mana satu parent dia ini? C double bond OH, ada satu carbon. Okay, so this one carbon number 1. So that's why methanol. And we have benzene as substituent. So the name is phenyl. Okay, phenyl. Okay, done. Okay, and then apa lagi? Oh, and then untuk general name, okay, general name yang awak kena ingat ialah formaldehyde bagi methanol dan acetaldehyde bagi ethanol. Yang saya star ni biasa jumpa, biasa keluar dalam exam. Okay. So macam biasa IUPAC name tu biasa kena tahu, but general name for methanol dan ethanol lebih baik ingat. Okay. Alright, so far ada soalan tak untuk aldehyde? Ada? Tak ada? Tak ada. Okay, seterusnya. Okay, kita nak tengok ketones. Okay, so ketones must be the carbonyl group must be between 2 carbons. Okay, mesti between 2 carbons. So daripada in tu akan jadi on. Okay, daripada ANE jadi on. So kalau dia ada propane, dia akan jadi propanon. Alright. Okay, basic name depends on the longest carbon chain with C double bond O, and the chain must be numbered so that C of carbonyl group gets the smallest. Okay, so we have propanon. Okay, we have propanon and butanon. Okay, propanon. So dia punya parent chain. Okay, parent chain is 3 carbon. Okay, and then if we number 1, 2, 3, so the structure will be propanon. Dekat sini tak perlu tulis 2 propanon. Why? Sebab propanon ini ada ada satu structure sahaja. Okay, ada satu structure sahaja panggil propanon. Okay, butanon. Butanon pun
dia tak ada numbering dekat depan tu. Kita tak letak 2 butanon. Okay, walaupun ni carbon number 1, 2, 3, 4. Why? Because kalau saya ada satu lagi structure and then saya numbering dekat sini. Okay, saya still numberkan dia daripada kanan dan namanya masih 2 butanon. Means that tak ada 3 butanon, hanya ada 2 butanon. Okay, so that's why tak perlu letak numbering dekat depan. Tak perlu letak 2 butanon ke 3 butanon ke, tak perlu. Okay, but for pentanon, start daripada 5 carbon, you must write the number dekat depan. Why? Because pentanon kita ada 2 types of pentanon. The first one is 2 pentanon. Okay, and the second one is 3 pentanon. Okay, 3 pentanon. So ada 2 types. So that's why kena wajib tulis numbering dia. Number 2, number 3. Okay, and then itu adalah IUPAC name. Okay, for common name, okay, for propanon, the common name is acetone. Okay, ataupun dia panggil dimethyl ketone. Kenapa? So ketone kita ada C double bond O. Dimethyl tu maksudnya kan carbonyl tu mesti duduk antara 2 carbon. So carbon kiri methyl, carbon kanan pun methyl. Okay, contoh kalau kita ada methyl propyl ketone. Okay, so methyl propyl ketone, so kita ada carbonyl ketone. Okay, we have propyl. Ada berapa carbon? 3 carbon. So 1, 2, 3 carbon. And we have methyl. So ini panggil methyl propyl ketone. Okay, so kalau soalan minta IUPAC name, bagi macam biasa ketone. Okay, but 2 pentanon. Okay, but kalau soalan mungkin bagi dalam bentuk, selalunya dia bagi common name. Contoh dia kata methyl propyl ketone. So you must know how to draw lah. Tapi jarang dia bagi yang ni. Tapi kena faham sahaja. Sekejap Hello, Assalamualaikum. Afwan, mami kelas. Sekejap lagi mami call balik. Okay, sekejap lagi. Lagi 10 minutes. 10 minutes mami call balik, okay? Sekejap saya. Okay, sorry. Alright. Okay, so itu untuk ketone. Okay, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Alright, so sekarang ni saya nak awak buka buku tutorial. Okay, buku tutorial page 45. Okay, kita nak buat soalan number 4 and number 3. So make sure you have your tutorial and you have pen and paper. 45, yes, page 45. Okay, dah siap? Dah ready? Angkat tangan. Okay, done. Okay, so for A, kita start for A. 2-methyl butane dial. Okay, alne means dia ada carbonyl group. Okay, and then dia kata di, maksudnya kita ada 2 carbonyl group. Okay, and then ada berapa carbon? Kita ada 4 carbon. Okay, and then we have methyl at carbon number 2. So we have methyl. So kita akan draw ada 4 carbon. 1, 2, 3, 4. Okay, and then dia kata dia ada C double bond O, ada 2. Dekat mana? Okay, kita ada carbon 1, 2, 3, 4. Okay, so bila nak lukis carbonyl group, dia mesti, untuk dial, dia mesti C double bond OH.
Untuk ini dia mesti duduk dekat carbon yang awal, which is carbon number 1, and carbon akhir, which is carbon number 4. Okay. Alright. Okay, and then we have at carbon number 2, we have CH3. Kemudian kita lengkapkan dengan hydrogen. Okay, done. So itu ialah 2-methyl butane diol. Okay, and then untuk C, 3,4 heptane dione. On means kita ada C double bond O. Okay, and then we have 2 carbonyl group. Okay, and then heptane means 7 carbon. Okay, and then 2 C double bond O ni duduk dekat mana? Dekat carbon 3 and 4. Okay, so the structure will be 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, and then at carbon number 3, we have C double bond O, and at carbon number 4, we have C double bond O. Okay, and then kita lengkapkan dengan hydrogen. Okay, so this is the structure of 3,4 heptane dione. Okay, ada soalan? Boleh? Boleh, Madam. Okay, so saya teruskan. Saya teruskan ya. Okay, untuk B and D. Okay, question number 5, 4B. 3 chloro, 2 nitro benzaldehyde. So benzaldehyde means kita dah belajar dalam benzin. Okay, so kita ada benzin. So kita ada C double bond O H. Okay, and then we have at carbon number 2 and at carbon number 3, we have substituent. Number 2, number 3. Number 2. Okay, at carbon number 2, we have nitro. And at carbon number 3, we have Cl. So this is the structure for 3 chloro 2 nitro benzaldehyde. Okay, for D, 5 isopropyl, 3 phenyl, 2 octanone means kita ada 8 carbon, and C double bond O at carbon number 2. We have phenyl at carbon number 3. We have isopropyl. So we must draw 8 carbon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, and at carbon number 2, we have C double bond O. And at carbon number 3, we have phenyl. So we have benzene as substituent. And we have at carbon number 5, we have isopropene. Okay, so itu adalah soalan 4B and 4D. Okay, boleh proceed? Boleh. Alright. Okay, seterusnya kita nak bincang soalan 3A. Okay, soalan 3A. Kita ni aldehyde ke ketone? Is this aldehyde or ketone? Anyone? Aldehyde. Yes, why aldehyde? Sebab dia duduk dekat karbon pertama. Karbon pertama, betul. Dan dia attach dengan apa? Hidrogen. Dengan hydrogen. Okay, so keyword dia mesti attach dengan hydrogen. Okay, so this is aldehyde. Okay, and then numbering. Kita numberkan daripada carbon belah kanan. Why? C double bond O, aldehyde, C carbon number 1. 1,
2, 3, 4, 5. Okay, so the name will be 3-methyl, macam biasalah, 3-methyl pentanal. Okay, ini soalan nombor 3A. Okey, saya teruskan. Soalan 3B. Boleh teruskan? Boleh. Okey, ini pun adalah aldehyde. Okey, aldehyde. Kenapa si double bond O attach dengan H? Okey. And then numbering daripada mana? Daripada kanan 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kalau 5 and then dia ada C double bond O, so the name will be pentanal. But now we have C double bond O as substituent. Okay, C double bond C as substituent at carbon number 3. Therefore, kita perlu tukar dia punya spelling. Okay, spelling daripada A jadi E. So dekat mana? Dekat carbon number 3. So 3 penta. So dia akan jadi 3 pentinal. Alright, kenapa? Sebab dia substituent, dia adalah C double bond C. Okay, seterusnya. Okay, structure C. Okay, is this aldehyde or ketone? Ketone. Ketone. Yes, ketone. Kenapa ketone? Sebab dia tak attach dengan hidrogen. Yes, dan dia attach antara dua carbon. So, this is structure ketone. Okay, and then oleh kerana kita ada ingat balik dalam benzene, kita ada priority nak jadi parent. Okay, bawah sekali yang takkan jadi parent ialah halogen. Okay, and then atas ialah alkyl. Okay, sekarang kita ada chlorine, alkyl. Okay, chlorine ni adalah halogen, alkyl, and we have C double bond O. So C double bond O priority dia lebih tinggi. Therefore, parent ni adalah ketone. So this one is carbon number 1. Okay, so the name will be cyclopentanone. Okay, dekat sini tak perlu tulis number. Why? Macam saya cakap tadi, C double bond O tak semestinya duduk carbon number selain number 1. Okay, bukan tak boleh carbon number 1. Boleh kalau dia dalam dalam cyclic. Okay. Oleh kerana dia dalam cyclic, so dia number 1. So tak payah nak tulis nombor. Okay, and then sekarang ni kita nak choose clockwise ke anti-clockwise. So kita tengok carbon ini adalah, kalau dia clockwise, dia start dengan C, huruf C. Kalau dia anti-clockwise, kita akan jumpa M dulu. So sekarang ni kita akan pilih clockwise. Okay, so kita akan numbering sini 2, sini 5. Okay, so the name will be 2 chloro 5 methyl cyclopentanone. Okey. Itu saja untuk naming. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada, madam. Okay. So, kalau tak ada, habis kita punya objektif today iaitu kita belajar membezakan antara aldehyde dan ketone dan kita belajar cara menamakan dan melukis structure. Okay. So, seterusnya macam biasa saya nak bagi homework. So, homework buat question number 1 and question number 2. Okay, and then hari Khamis kita akan bincang. Boleh? Boleh. Ada soalan? Okay, so kalau macam tu
kita stop kelas kita hari ni. Okay, dan saya tinggalkan dengan homework. So boleh buat dalam masa setengah jam ni dah boleh buat. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam. Okay, Thank you, madam. welcome.